Yeah, when a woman is pregnant, she's delicate, she's sensitive, she has to be taken care of. She has to really take care of herself. That is why unaonanga wanawake wakisha kuwa pregnant, they don't wear high heels. They have to be very careful because they are carrying the world. Wanabeba the world. Sababu watoto ndio dunia. Children are the future. So you cannot abuse drugs wakati uko pregnant. You cannot be an alcoholic. Hawezi kujiinject vitu zingine because guess what? Wakati unafanya hivyo, you are doing the same thing to the baby. Mtoto ana inhale, anafanya, anakunywa, anakula, all those things ambazo unafanya. That is why hiyo inaweza kuwa, inakuanga termed as abuse, child abuse, hata mtoto akiwa ndani ya tumbo. Shalom team safeguarding. I pray mko salama, mnaendelea fresh, mko sawa, mnalinda watoto vizuri, mnatunza familia, because that is what we do. Mimi niko sawa, niko fresh. Karibuni sana katika hii video siku leo. Safeguarding Officer Jeff. I pray you guys are well. I'm well, and today I want to talk about the power of travail. And in that topic ningependa kuongea kuhusu why women would fight to death for their children, regardless of whether mtoto ako kwa tumbo, ama ananyonya, ama ako shuleni, ama ni teenager, ama ni ameoa, ama ni mzee. Everyone hapa duniani has their mother because you came from somewhere. Everyone hapa duniani ako na baba. Regardless of whether your father is there present with you, or his distance, or his co-parenting, ama hata haumjui, because kuna watu ambaye they don't know their father. Kuna wanawake, especially in developed countries, they go to sperm bank and they buy a sperm. Sababu in those countries, people can go and sell their sperms. Pesa. Just the same way pia kuna milk bank. Wanawake wanaweza kuuza maziwa yao. Wanakamua. You know, you have to go through all this process of health and all that. But anyway, that's another topic. But what I'm saying, hata ukienda huko kwa sperm bank, utakuta bado kuna ule mtu alidonate hizo sperm. Ama aliuza hizo sperm. So technically, for a child to be born, a father must be there. A sperm of an individual that is a male must be there. And it's the same thing. Mtoto kuzaliwa ni lazima kukuwe na mayai ya mama. But there is one thing that is different between male and female. Kwa sababu sisi wanaume, let me speak to the male gender here. Sisi wanaume kazi yetu, we just drop it like it's hot. Tuna drop the sperm into the woman. It can be one, it can be millions. But that's all we do. But the woman once akisha receive your sperm, ikisha hit the fallopian tube ama whatever, ichanganyikane na hiyo mayai, ifuse, inaanza kuform mtoto. From the very first day, that woman must prepare that house for that child. Ndani ya her womb, in her body, everything start to change. This is why we want to talk to people about the power of travail. Kama wewe haunanga respect na mama yako, think again leo, because we want to show you what goes through ndani ya maisha ya mama. And I know that everybody knows this, and probably mtu anashangaa, wewe safeguarding officer, what is this that you're teaching us? We already know this. I know you know. But guess what? People do not respect women. People do not respect mothers. Kuna watu kwa mtandao unakuta wanatukana mtu kwa sababu eti, what is this that huyu mtu anashinda kifuatilia huyu mtoto. Listen, especially men. Men will never understand. Because sisi wanaume, we don't go through these issues. But soon as mwanamke amepata huyo mtoto ameform ndani ya nini, all sort of sicknesses, all sort of moods, feelings zinaanza kubadilika, hormonal issues zinaingia ndani ya mwanamke.
from hiyo fusion to baby zygote to fetus to mtoto, and then we get to the first, the second, and the third trimester, the pregnancy. And then on the third trimester, now the woman has to go through travailing. That power of travail, kusasa, you want to shift that baby from the world that child has known ndani ya your womb into this world that we are, this chaotic world. Na ndio unasikianga in most cases mtoto akitoka ndani ya tumbo, akishatoka tu the first time akishikwa, what do? They cry. They cry because hey, transition hiyo sio mchezo. Uko kwa tumbo anakuanga sawa. They eat, they drink, they pee, they poo, whatever it is, uko ndani. People really may find this kind of weird, but that's the truth. Mtoto akikuwa huko ndani uanga ana furaha, anacheka, anasikiza music, unamuongelesha, anakula, anakunywa, anapupu, uko tu ndani. Through what? The umbilical cord. The umbilical cord is a cord that beautifully connects the child and the mother, and everything is exchanged through there. And kionanga mtoto akitoka, that umbilical cord has to be cut to disconnect the mother and the baby. Na mtoto analia kwa sababu ameingia katika dunia ingine ambaye sasa the baby has to breathe on itself. Or else pale mbeleni mama ndiye alikuwa anafanya kila kitu. Mommy was eating, then when she eats, I eat. Mommy was feeling good, was happy, then akikuwa happy, I'm happy. This is why tunaambiaga team safeguarding, tunafundisha naambia when a woman is pregnant, she's delicate, she's sensitive, she has to be taken care of, she has to really take care of herself. That is why unaonanga wanawake wakisha kuwa pregnant, they don't wear high heels. They have to be very careful because they are carrying the world. Wanabeba the world sababu watoto ndio dunia. Children are the future. So you cannot abuse drugs wakati uko pregnant. You cannot be an alcoholic. Hawezi kujiinject vitu zingine because guess what? Wakati unafanya hivyo, you are doing the same thing to the baby. Mtoto ana inhale, anafanya, anakunywa, anakula, all those things ambazo unafanya. That is why hiyo inaweza kuwa inakuanga termed as abuse, child abuse, hata mtoto akiwa ndani ya tumbo. You have to attend clinics. Ni lazima ukue healthy, ukule vizuri, ni lazima uache kuwa na stress. Otherwise, huyu mtoto atakuwa na issues akizaliwa. So ni necessary mwanamke akuwa pregnant and take care. And that is why that stage is very delicate. And of course, akishajifungua, that time of travailing to push the baby from one world to another is not an easy one. You know, there is a lot of pain that comes with that. But guess what? What comes out of that is a beautiful child. It's a wonderful time of unashika mtoto unaona yes, nimebeba huyu mtoto for 9 months. Na sasa nimemshika na mkono, nitamnyonyesha, nitamlisha. Sisi men, we hardly get this. The only thing that we do ni kuja ukaa hapo karibu na mama ambaye ni mjamzito, unaongelesha mtoto, unashikashika mimba, unaongelesha mtoto, unamuimbia, unamuombea. That's what we do. But the bond is not there until mtoto azaliwe. Na mtoto akishazaliwa, the bond will come through kulete biskiti. Mtoto anaanza kujua, hey, huyu mami ni wa kunyonywa na huyu baba ni wa biskiti. That is how men start to bond na mtoto, beside mambo ya maombi ya manini. But literally to bond hiyo physically, ni unaanza mtoto anaanza kutujua by biscuit. Baba ni wa biscuit, analeta nanga tamu, na mama ni wa kunyonya. That's it. Then from there, of course, mtoto as the child continue to grow, tunaanza kubond, tunaanza kupata hiyo bond that can become very strong, because usahau ya kwamba hii ni damu yako. So the bond can again become very strong, but the connection must be worked on. Unaona? Ndani ya huyu mtoto kukujua, kumfanyia mambo, kumuosha, sio uachie tu bibi yako amtoe pupu nini, all this, kumlisha nini, kumwekelea hapa, kucheza na yeye. We can create a very strong bond. Sometimes men's bond na watoto is stronger than hata ya wanawake wengine wale ambao wamenyonyesha na wamebeba mimba. It is. Sadly, as it sounds, but it is. You know? So, leo ningependa tu tuongelelee kuhusu kidogo Thuita. Thuita, this Kamodo's son.
watu wamekuwa wakipiga kelele, wanafoka, wanaleta lalamiko, wanaongea vibaya kuhusu Virginia. Kwa nini huyu mwanamke all the time wanga anapigania huyu mtoto wana nini? People do not understand, especially us men. We will never understand the power of travail. Wanawake hapa mnaweza kukuja mweke thumbs up. Please yani comment zenu hapo mseme what is the equivalent of somebody giving birth? Because most men wale ambao wanajua kwenda jandoni, for you that probably do not understand Swahili very well, kwenda jandoni tunaongea kuhusu that period of transitions from boyhood to malehood. Ile ambaye is a physical circumcision. So that, you know, nini, it's a very painful one also for a man, you know. But I don't think we can even relate that to here Travail, because I've been there to see my children born and all that. It is one that is critical and one that is ordained from above. Unajua circumcision here physical, it doesn't have to happen. You know, it doesn't have to happen. Utakufa kwa sababu wewe you have not ujaenda jandoni, you will not die. But hapa hiyo process ya mtoto kutoka from one world ya womb to this world that we live in is a critical one. Inakuanga it's not an easy one. It's either mtoto atoke ama akatae kutoka, ama mtoto atoke mama aondoke. It's a very delicate one. So it's not something, it's kitu ambayo imekuwa ordained, and by God's grace tunapata watoto beautiful. So when people are mourning and are complaining why Virginia Wangari all the time talks about Thuita, Virginia Wangari ana complain, anasema Thuita nini, anaenda kwa Kamodho kwa gate anapiga, because she travailed. Watu wa Mungu, she travailed. She carried that child in her womb for 9 months after receiving the seed from the husband then Kamodho. Kamodho yeye alikuwa tu anafanya mambo zake huko, but Virginia tumbo ikaanza kufura, akaanza kutapika, akafanya nini, akazaa, akanyonyesha huyo mtoto. So she knows. So wakati mimi naona watu wakipiga kelele, oh, kwa nini asi huyo sasa ni adult? Listen to me, watu wangu. Mtoto ambaye ako kwa tumbo na yule mtoto ambaye anacheza huko nje kwa shuleni, ama yule ambaye ako huko na teenager, wote they are the same. The only difference between mtoto ule ambaye ako kwa tumbo na ule ambaye ananyonya ama ule ambaye anacheza huko mpira huko nje, the only difference is time. Because between the time of 0 to 9 months, this child is in the womb. But then after 9 months, that child will no longer be there, atazaliwa. And in the next probably 5 years, huyo mtoto ataanza kuwa nursery. So, unaona, time is the issue hapa. But the way they eat, the way they pee, they poo, the way they think, they feel, it's all the same. Tofauti tu ni time. Kwa sababu mtoto mdogo, mtoto ambaye kwa tumbo, mtoto mdogo, they do the same thing. Kwa wako na brain, wako na macho, wako na nini. It's only that ule mtoto ambaye hayuko yule mtoto ambaye kwa tumbo havai nguo kwa sababu, lakini anavaliwa na mama yake. When mama yake ana dress, hata yeye dress because hata yeye amefunikwa. So but soon as they come out to the world, they dress. So they are the same. The only difference is time. And in the fullness of time, the manifestation of God inajionyesha. Mtoto akizaliwa, from there things start to evolve. Mtoto mdogo ule ambaye ananyonya na ule mtoto ambaye ana kick ball huko nje, again is time. Give this mtoto ambaye ananyonya 4 years, ataanza kukick mpira. Na ule alikuwa ana kick mpira, sasa atakuwa anafanya athletics ama anacheza mpira huko nje, ama ameanza kwenda high school. With time these things go. So ni time too. But what I want people to understand is that Virginia travailed for this boy. Na msisahau ya kwamba this boy is the one that is named after Virginia's father. Thuita is the father of Virginia. So mkiona Virginia every time anafanya content, anataka kupass message kwa mtoto wake Thuita, stop lamenting, stop mourning, stop complaining. Yes, mkitaka kukasirika mseme mimi sijui, kuna wengine naona wanasema wewe you are an agent wewe you are an agent of Virginia, sijui ni nini, mbona unachukia Kamodho, mbona no,
No. But I'm telling you, sisi wanaume ama a lot of women also that have not travailed, and I'm not being cynical here, we cannot understand, because pia kuna wanawake ambaye they have not given birth, so they also don't understand the power of travail. It is until you become pregnant and you birth a child that you will understand the power of travail. So mwanamke ambaye pia hajazaa is the same thing as a mwanaume, because you don't know the power of travail. So wale wanawake ambaye wamezaa, they can relate. Unaona, they can relate. So mkiona Virginia anafanya maombi through content, because right now the only communication is through her Virginia Wangari TV. Hana njia nyingine ya kuongelesha, na hata huyo mtoto amuongeleshangi afanye nini. So ataendelea kufanya content, ataendelea kuombea huyo mtoto, kwa sababu anaelewa huyo mtoto ametoka wapi, huyo mtoto ni nani. That young man is meant to be her father. So wakati alimzaa aliitwa baba yake, because of course Rito was the father of Mr. Kamodo. So the second boy is the father of Virginia. So mkiona Virginia anaombea huyu mtoto all the time, anampigania, naenda kwa gate, wanafanya hizi mambo zote all these years. Why, jibu jiulizeni guys, why do you think Virginia has not given up? Why do you think Virginia has continued to fight for this child, has continued to pray for this child, even though the child is saying all sort of things? But Virginia has continued to show love to this child, even in his absence. Virginia has continued to say tunakupenda, even as the brothers and the sisters continue. She has not given up. Guess what, guys? She is not going to give up. I would not encourage her to give up. I would tell her wakati wa Mungu ukifika, kila kitu lazima kibadilike. When the time of God is manifest, nobody can stop things from happening. Things, Mungu akianza kushift things, humans cannot do anything. So wale watu wanamuona wana complain why Virginia is fighting for somebody that is an adult now, mtu ako kazi na nini, hamtaki, sijui ni nini. We don't understand. We are not Thuita's mother. Virginia is. So please, wacheni tupatie Virginia peace, wacheni afanye content, wacheni afanye maombi kwa content, wacheni aongeleshe mtoto wake kwa content, because the only way right now anaweza kumuongelesha is through those content, because every other communication or channel imekatika ama haifanyi. So but for now, let her continue to do that until wakati ule utafika Mungu afungue milango, because indeed that time is coming. So watu wangu, let us understand the power of travail is sio mchezo. Mwanamke atapigania mtoto ambaye unasikia ni mtu akona 70 years. Yes, huyo ni mtoto wangu. Women are not like men. Men ni mtoto akishafikisha 18 sasa huyo ora. But women utasikia hata kama mtu ni mzee, bado ni mtoto wangu. So hata mimi ni mtoto wa mama yangu. Hata wewe ni mtoto wa mama yako. We all come from somewhere. So please, wakati tunaona wanawake wanafanya maombi, wana lament, wanaitana mbinguni, wanafanya kuomba, hata kusema mtu akikwambia nisaidie kuomba, my son anapitia hii. Please pray with them, stand with them. It is not an easy thing, watu wa Mungu. All right? So tafadhali, for those of you that are mourning and saying all sort of things about why Virginia keep praying for Thuita, it is because she understands who this boy is. Ni son yake, ni baba yake, ni mtoto wake, ni mtu ambaye alitravel, and she's not going to stop at nothing. Guys, I'm going to do another video shortly after this, or rather today. I don't know if it's going to premiere today or tomorrow, but I'm going to talk about Tabitha and Thuita, and I will mention Kamodo. Please watch that video and you will see why women have power. Mtu yote ambaye ametravel akona power. That video, please, usikatae kuiona. Itakusaidia, especially kama wewe ni mama. It is going to shift your mindset. It is going to change. By the way guys, I'm going to just chuck this video in. Hata I'm not editing it. So please, mkiona mistake uko mbele, mkishafika hapa mtajua.
ya kwamba this video is not edited. I don't want to edit. I'm just going to chuck it in. So mkisikia makosa hapa na pale, please understand. Watu wangu, msisahau kusubscribe. We are on the road to 20,000 strong safeguarding family duniani. This is what we do. We speak about children. We speak about families. We speak about jinsi ya kulelea watoto na njia mzuri. Jinsi kama hivi jini anafanya ya kuombea mtoto wako non-stop. You don't stop at nothing. Unaomba mpaka maombi yafike. Hey guys, you see this? This here, right here. Read there. Is push. Hebu someni push. Push inasema pray until something happens. So watu wangu, you do not have to give up. Na sio tu mambo ya watoto. It's in everything. In everything that you are trusting God for. You don't have to give up. Pray until something happens. Pray until you get your answer. Pray until your family changes. Pray until the father of your child akuje back into the children's life. Sio lazima akuje back into your life. Akuje back into the child's life. Aanze kumsaidia. Aanze kuwa na relationship na huyo mtoto. Pray until the mother of your child arudi back. Akuje akuwe na hiyo bond. Maternal instincts za mama na watoto. Pray until your family comes together. Pray until things manifest and things work together. Because everything works together for good. For those of us that know God and are called according to his purpose. Ni hayo tu watu wangu, msisahau kusubscribe. Tieni comment zenyu. Are you a woman there and you have travailed and you feel that watu hawaelewi? Tia comment yako hapa. Sema, what do you think about the power of travail? Do you think ni necessary mwanamke aache kuombea mtoto wake hata kama njia zake? Kuna wanawake wanaombeaga watoto wao. Watoto wao unaweza kuta mtoto wake ni, unajua hata Osama bin Laden alikuwa na mama. Did you know that guy, hata kama is one of the most hated guy in America ama whatever, did you know mama yake alikuwa anamuombea kila siku? Osama bin Laden. Did you know hata kama wewe unajua kuna mtu ambaye ashakufanyia mambo mabaya, hata hawa unasikianga ni wabakaji wako na mama yao. Did you know mama ya hawa wabakaji bado wanawaombea and they don't give up ya kwamba siku moja watabadilika na watakutana na Mungu? Did you know hata mwizi, hata hawa watu wanafanya tabia chafu, they still have mothers and fathers, and these parents will never stop. They will not relent. They will continue to pray until the last minute. Either unfortunately wameondolewa, ama Mungu amekutana na wao na wamebadilika. It is as simple as that, watu wa Mungu. So usichoke, and you are not alone. You are not alone doing this. You are not alone praying for your children. You are not alone trusting God for things to change. Sio wewe peke yako, watu ni wengi. Hey, watu ni wengi wako na maombi na issues wanaombea. So don't you think you're just alone in this? So please, endelea kuomba, endelea kumtumainia Mungu. Believe, have faith that things are going to change, and surely they will. But until then, I remain your safeguarding officer, Jeff. Please remember, let it be known, let it be told, that safeguarding children and young people must be everyone's responsibility.